Every grain of rice represents an essential journey. It begins with the farmers whose dedication and skills transform the earth into a vital harvest. The bounty then moves through the critical hands of resellers and merchants, the vital link that brings the rice from the field to our markets. The truth is clear. Without the unwavering labor of the farmers and crucial networks of resellers, our tables would be empty. They are the essential guardians who make the simple act of eating possible. Good morning. We are live today as we delve into the field of Abigasan section. Today, we begin with a look at a commodity that is far more than just a food source, an engine of the global economy, a linchpin of food security and the daily sustenance for billions: the rice. The challenges facing this essential grain are coming to a bill, affecting everything from your dinner table to international trade. This complex web of food economy requires a closer look. For more on how those global pressures are translating to local realities for sellers, let's go live to our Bigasan section reporters, Desiree Kate Rimotigi and Althea Jane Katubig. Desiree, are you there? Good morning, ladies and gentlemen. We are live today at Rimotigu's Bigasan store, and we are going to interview the owner of this store. So, when did you start this Bigasan business? Since dalaga pa ko, namaligya akong bugas. Okay, so why did you choose a Bigasan business specifically compared to other ventures? Tungod kay, ang bugas is need jud sa tao. Kinahanglan jud siya. So, nang nindot po mamaligyag bugas, dayon. Kanang as of now, kanang naibasakan akong pana, dayon na ibugas na mo ang uban nga kuan abot, dayon sa una mangumpra ko humay himon og bugas. Okay. Kay naadjud tay gamay nga ganansya. Okay, so is it difficult to sell rice in this area? No? Okay, why? Daw na ay mga basakan ang tao, dayon usahay ang mga tao, ibaligya man na nila hurot kay ipamayad sa utang. So wala na pud sila kaugalingon nilang bugas. Night time mahutdan sila, so need jud nila ang bugas. Okay. Do you have a lot of customers who buy regularly like mga suki po? Yeah. Okay. So how do you handle stock that is close to expiring or affected by pests like bukbok? Sometimes ibaligya nimo depende. Pag dili na jud siya makuan, ilabay na lang nimo pag kaning magamit pa siya, pwede nimo ihatag sa uban. Okay, so Dayon ilo nimo ang price pag okay pa siya kay para makabawi pud kasi mo kapital. okay. So what are your best selling or most popular rice varieties right now? As of now, diri is talagsa raman po 160 ang mangita kay nga tao. Mostly naragid sila sa low price like 480 ang iyahang variety. Karon na man po jackpot, mahalin makuan raman po dayon katong last nga bag-o karon nga stock is 160 nga katong daan nga bugas. Nindot siya kay moramon pud siya og kuan. Kaning humukon ra pud ang 160. I mean ang katong last is karaan nga bugas is 26. Mura siya 160. Okay. Ang iyang variety. So halin nun jud siya. Thank you for watching. That's all for this Bigasan section report. Back to you, Jerly. Thank you, Desiree Rimotigi. Althea Katubig, take your part. When will you start this Bigasan business? So, I start my bugasan business on 2023. Mauto, nagsugod jud ko atong 2023. Ani nga negosyo. Ikaluyan pud sa Ginoo, hangtod karon naapag yun. Why did you choose a Bigasan business specifically compared to another ventures? Gipili na ko ni nga negosyo kay
nindot jud siya kay ang mga tao manggod is kuan kanang gakaon ba pamahaw paniudto pa ni hapon dahil jud siya nga negosyo nga sa kontra sa uban dili jud pug ka ma-zero kada adlaw mahalinan ra jud pud tawon maski ginagmay. Is it difficult to sell rice in this area? What makes it challenging? Para sa ako dili siya lisod nga magbaligya o bugas aniya mo ang dapit kay daghan mang tawo and highway sad siya. What makes it challenge? Challenge siya na para na ako challenging jud kay kuan man kanang daghan man ang namaligya di lang man pud kay ako ra isa daghan man mi pero naara jud mo duol nga mo palit sa ko o mga rato salamat. And that's the news for today. Thank you for watching.